students. Let's see questions and answers. Standard 7th, Subject Science, Lesson 12, the muscular system and digestive system in human beings. Question first, fill in the blanks with the right word from the brackets. ब्रॅकेटमध्ये जे वर्ड्स दिलेले आहेत त्यातला राईट वर्ड्स निवडून आपल्याला ब्रॅकेट पूर्ण करायची आहे. The process of digestion starts from the stomach or mouth. It starts from mouth. डायजेशनची प्रोसेस ही माउथ पासून सुरू होते. Eyelids have dash dash muscles. Eyelids have voluntary muscles. C. Dash dash is not a functions of the muscular system. Muscular systemचं कार्य कोणतं नाही. Production of blood cells. D. Muscles of the heart are dash dash. It's related with cardiac, so cardiac muscles. Pushing forward the food that has been chewed is functions of esophagus. हे esophagus चं function आहे. Let's see next question. Find a match for me. Group A and Group B या ठिकाणी आपल्याला जोड्या लावायच्या आहेत. Cardiac muscle B. We never feel tired. Second, are brought about by muscle. D. Chewing movements of jaws. जॉची जी जबड्यांची मुवमेंट्स आहे ती मसल्सद्वारे घडवून आणली जाते. पेप्सिन E. Enzyme of the gastric juice. It is one type of enzyme which secreted by the gastric gland. Third, cramps, uncontrolled and painful contractions of muscle. Skeletal muscles. A. Always function in pair. Question 3. Who is telling a lie? खाली काही ऑर्गनचे नेम दिलेले आहेत आणि स्टेटमेंट कोणतं स्टेटमेंट इनकरेक्ट आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे. ऑर्गन फर्स्ट टंग. माय टेस्ट बर्ड्स कॅन टेल ओनली अ स्वीट टेस्ट. दिस इज इनकरेक्ट. टंग इज लाइंग. इट कॅन सेन्स ऑल द डिफरंट टेस्ट. टंगला सगळ्याच टेस्ट कळतात फक्त स्वीट टेस्ट नाही. सेकंड, लिव्हर. आय एम द लार्जेस्ट ग्लँड इन द बॉडी. लिव्हर ही शरीरातील सगळ्यात मोठी ग्रंथी आहे. सो लिव्हर इज टेलिंग द ट्रूथ. थर्ड, लार्ज इंटेस्टाइन. आय एम 7.5 मीटर लॉन्ग. दिस इज false. So intestine line, its length is 1.5 meter long. Fourth, appendix. Digestion is impossible without me. This is incorrect. Appendix is telling lie. It does not perform any functions in human body. Human body मध्ये appendix चं कोणतंही कार्य नसतं. Lung. I play an important role in excretions. Excretions मध्ये lungs चा important role आहे. इम्पॉर्टंट नाही परंतु एक्सक्रेशन्स मध्ये लंग्स असतात. कार्बन डायऑक्साईड बॉडीच्या बाहेर थ्रू आउट करण्याचं कार्य लंग्स करतात. सो लंग्स इज टेलिंग ट्रूथ. क्वेश्चन 4. गिव रीजन्स. 1. Food becomes acidic in the stomach. Answer, that produce hydrochloric acid which makes food acidic in stomach. Second, cardiac muscles are said to be voluntary muscles. Answer,
The muscles of heart do not function according to our will. They continuously work throughout the lifetime by involuntary smooth muscle, so they are called involuntary muscles. कार्डियक मसलचं कार्य हे आयुष्यभर अविरतपणे सुरू असतं. ते आपल्या विलनुसार इच्छेनुसार कार्य करत नाही. सो दे आर इनव्हॉलंटरी मसल्स. Intoxicating substances should not be consumed. Answer A. It can causes harm to our health. ते आपल्या शरीरासाठी घातक असतात. B. Tobacco smoking, cigarette consuming, alcohol are bad addictive habits. या सगळ्या वाईट सवयी आहेत. It can causes cancer of various organ. यामुळे अवयवांचे वेगळे कॅन्सर होऊ शकतात. Such habits can disturb various body functions. यामुळे आपल्या बॉडी फंक्शन्स मध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. Therefore, intoxicating substances should not be consumed. Fourth, your muscles should be strong and efficient. Strong and efficient muscles can perform many activities. If muscles are not healthy, it can create various painful problems. Therefore, the muscles should be strong and efficient. Answer the following. How many types of muscles are there? Which are those types? मसलचे किती प्रकार आहेत आणि कोणते? Muscles are of three main types: skeletal or involuntary muscles, cardiac muscles, smooth or involuntary muscles. What causes the problem of acidity? What is its effect on the body? ॲसिडिटीचे प्रॉब्लेम्स कशामुळे तयार होतात आणि त्यांचे बॉडीवर काय परिणाम होतात? The wall of the stomach produce mild hydrochloric acid. If it produce in excess amount, it causes the problem of acidity. स्टमकच्या वॉलमधून हायड्रोक्लोरिक ॲसिड प्रोड्यूस होतं आणि ते जर जास्त प्रमाणात प्रोड्यूस झालं तर ॲसिडिटी प्रॉब्लेम होऊ शकतो. इट्स इफेक्ट्स ऑन दी बॉडी: हेडेक, हार्टबर्न, ओमिटिंग, स्किन रॅशेस. नेम द डिफरंट टाइप ऑफ टीथ. व्हॉट इज द फंक्शन्स ऑफ इच टाइप? दातांचे वेगवेगळे टाइप ऑफ टीथ: इन्सिसर्स, कॅनिन, प्रीमोलार्स अँड मोलार्स. फंक्शन, कार्य: incisors helps in whitening, breaking some things into the piece or peeling. Canines are not well developed in herbivorous animal and man. They are basically for killing a prey. Premolars and molars helps in chewing and grinding in the food. Question 6. Sketch and label a diagram of digestive system and describe it in your own words. खाली आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची डायग्राम काढलेली आहे. We know that it begins with mouth, so label it mouth. This is pharynx, esophagus, then liver, this is stomach, this is gallbladder, pancreas, small intestine, large intestine, and this is anus. Let's see one by one. First, mouth. Digestion of food begins in the mouth.
food broken down into small bits by teeth. Saliva mixed into food, then it enters the pharynx. माउथ पासून आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम पचन क्रिया सुरू होते. सेकंड, pharynx. In the pharynx, esophagus and the trachea open. This makes the food to enters into esophagus. Third one, esophagus. It is part of alimentary canal. By esophagus, food push into stomach. Fourth, stomach. The stomach is a large J-shaped bag. In stomach, gastric juice is secreted. It has mild hydrochloric acid, pepsin and mucus. In stomach, food turns into semi-solid slurry. Small intestine. Fifth one. It is about 6 meters long. The bile juice is secreted by liver and pancreatic juice secreted by pancreas, which mix with the food here. Small intestines play here very important role. The functions of small intestine, actually डायजेशनचं जे पूर्ण कार्य आहे त्यातील सर्वात महत्त्वाचं कार्य स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये होतं. That is completion of digestions and second, absorptions of nutrients. 6. Large intestine. मोठे आतडे. Large intestine is about 1.5 meter and it is wider in diameter. Function. Water is reabsorbed here in the large intestine. Large intestine मध्ये जे काही पाणी शिल्लक असतं ते पुन्हा absorb केलं जातं and the feces is formed. 7. Associated digestive glands. या ऑर्गन सोबत काही ग्लँड सुद्धा पचन संस्थेच्या कार्यामध्ये हेल्प करतात. लेट्स सी. फर्स्ट, सॅलिव्हरी ग्लँड्स and liver. With this, here we finish our lesson.